Gusto mo bang malaman kung paano mag-convert ng mga PDF files into files tulad ng Microsoft Word, PowerPoint, or Excel na hindi na kailangan mag-install ng kahit anong application sa computer? Kung oo ang sagot mo, tamang-tama dahil ito ang video para sa iyo. Good day classmates! Welcome back sa ating munting channel. Ako si Kuya Ton, isang totally blind at isa ring NVDA user na tulad mo. Gumagawa ko ng mga step-by-step video tutorials and contents na essential sa paggamit ng Windows 10 computer using NVDA screen reader. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video contents, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. And for our today's video ay ibabahagi ko nga sa inyo kung paano mag-convert ng mga PDF files into files tulad ng Microsoft Word, PowerPoint, or Excel. At ang maganda dito, online natin tong gagawin at hindi na kailangan mag-install ng kahit anong application. Kaya kung ready ka na, i-power up ng iyong computer at sabayan ako sa ating video tutorial. Minsan, ang mga teachers natin ay nagpo-provide ng mga reading materials na naka-PDF format. At minsan, kailangan natin itong i-edit sa paggawa ng mga report. Ngayon, para makapag-convert tayo from PDF file into an editable file tulad ng Microsoft Word, PowerPoint, or Excel, i-introduce ko kayo sa isang website kung saan nagpo-provide sila ng ganitong function, ang I Love PDF website. Para simulan ang ating tutorial, mag-open tayo ng paborito nyong web browser, in my case, Microsoft Edge, sa buksan natin. Window. D. Microsoft Edge. Enter tayo dito. Tayo natin mag-load. Personal Microsoft Edge window. App bar toolbar. Address and search bar edit collapsed search or enter web address control plus L blank. Dito sa address bar, type natin ang web address ng I Love PDF. Type natin ilovepdf.com. Type natin letter I. Love.com selected. Spell out natin para hindi kayo magkamali sa pag-type. I L O V E P D F dot C O M. And then provide ko rin yung link sa description box para may option kayo. Pag okay na, enter tayo. Loading page. Tayo natin mag-load. https://loading complete. I love PDF online PDF tools for PDF lovers document. Visited link graphic I love PDF. After mag-load, maglalanding ang ating focus dito sa homepage ng I Love PDF. Dito nagpo-provide sila ng iba't ibang functions or programs na may kinalaman sa pag-convert ng PDF files. Meron silang PDF to Word, PDF to Excel, and PDF to PowerPoint. At meron din silang Word to PDF, Excel to PDF, and PowerPoint to PDF. Ito na ang gamit kong pang-convert ng mga PDF files ever since na malaman ko ang about dito. Ang nagustuhan ko dito sa I Love PDF, yung mga output file nila ay almost 100% editable. Yung mga words ay hindi nagiging image, hindi tulad ng mga ibang PDF converter na nagamit ko before. Going back sa ating tutorial at para sabay-sabay tayo ng step na gagawin, mag-top of file muna tayo, Ctrl plus Home. Visited link graphic I love PDF. From here, press natin yung letter K for link hanggang sa marinig natin yung PDF to Word. Press natin letter K. List with 5 items merge PDF link. Letter K. Split PDF link. Letter K. Compress PDF link. Letter K. Desktop link. Letter K pa. List with 2 items login link. Letter K. Sign up link. Letter K. Merge PDF heading level 3 combine PDFs in the order you want with the easiest PDF merger available. Link merge PDF. Letter K. Split PDF heading level 3 separate one page or a whole set for easy conversion into independent PDF files. Link split PDF. Letter K pa. Compress PDF heading level 3 reduce file size while optimizing for maximal PDF quality. Link compress PDF. Letter K. PDF to Word heading level 3 easily convert your PDF files into easy to edit doc and docs documents. The converted Word document is almost 100% accurate. Visited link PDF to Word. So ito yung hanap natin na function. And by pressing letter K, makikita nyo pa iba't ibang function ng I Love PDF. Letter K. PDF to PowerPoint heading level 3 turn your PDF files into easy to edit PPT and PPTX slideshows. Link PDF to PowerPoint. Letter K. PDF to Excel heading level 3 pull data straight from PDFs into Excel spreadsheets in a few short seconds. Link PDF to Excel. And so on hanggang sa makita nyo pa ibang function ng I Love PDF. And by pressing Shift plus K, babalik tayo sa previous function. So press natin Shift plus K. PDF to PowerPoint heading. PDF to Word heading level 3 easily convert your PDF files into easy to edit doc and docs documents. Once mahanap, enter tayo dito. Loading page. Tayo natin mag-load. PDF to Word loading complete. PDF to Word convert PDF to Word online for free document. Visited link graphic I love PDF.
After mag-load, top of file ulit tayo, Ctrl plus Home. Visited link graphic I love PDF. And then from here, press natin yung letter B for button hanggang sa marinig natin yung No Files Chosen, Choose File button. Press natin letter B. Clickable No File Chosen. Choose Files button. Once mahanap, press natin yung Enter. Hintayin natin mag-load yung Open Dialog box. Open dialog file name. File name, combo box collapsed. Edit Alt plus N blank. Once mag-open itong dialog box, hanapin na natin yung file na i-convert natin. From here, press natin yung Shift Tab hanggang sa marinig natin yung Tree View. So press natin Shift Tab. Items View List. Isa pa. Animals not selected 1 of 9. Pa. Tree View. Level 2 Desktop collapsed 1 of 1. Dahil nasa desktop yung file na i-convert ko at saktong dito sa desktop naglanding ang ating focus, enter tayo dito. And then press Tab. Items View List. Kuyaton 1 of 2. Dito sa Kuyaton, enter ako. Items View List. Animals not selected 1 of 9. From here, press natin yung letter D, hanapin natin yung Delivery Rider. Press natin letter D. D. Delivery Rider 9 of 9. So ito yung PDF file na i-convert ko. So ito yung short story na sinulat ko before na ginawa kong PDF file. Right arrow ako to check. Type edit Microsoft Edge PDF document read only row 9 type column 3. So tama na PDF file nga ito. Press natin yung enter para mag-start na yung upload. PDF to Word convert PDF to Word online for free personal Microsoft Edge window. PDF to Word convert PDF to Word online for free document. Button no file chosen. Choose files. Check natin kung na-upload na yung file. Down and up arrow tayo. Section multi-line editable delivery writer.pdf. Once uploaded na yung PDF file, press natin yung letter B for button hanggang sa marinig natin yung convert to Word. So press natin B. Convert to Word button. Once marinig, press natin yung enter para mag-start na yung conversion process at yung downloading process. So press natin enter. Button. Converting. Loading page. Download file I love PDF document busy loading complete. Download file I love PDF document. Clickable. Loading page. Downloading. Downloads completed. Press Ctrl plus J to go to downloads. Once completed na yung download, punta tayo sa downloads folder ng computer natin. Check natin kung nandun na yung output file. So switch tayo. Zoom. Downloads row 1 column. Downloads window. Items view list. Dito. Today grouping expanded. Delivery writer not selected 1 of 1. So ito yung file name ng PDF file kanina. Right arrow tayo. Check natin yung file type. Selected. Type edit Microsoft Word document read only row 1 type column 3. So converted na nga into Microsoft Word document yung ating file. Enter tayo dito, check natin. Word. Downloads window. Preview pane tree view. Delivery writer. Protected view. Word. Document edit read only page 1 delivery writer. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 delivery writer. Once ma-open, try muna nating enable yung editing. Protected enable editing button. Enter tayo dito. Delivery writer compatibility mode Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 delivery writer. So ito yung title ng short story. Try natin mag-down arrow. Blank. Blank. Mayagang dumating si Claire. I sang single mom sa kanyang nag-isang anak. I sang flower shop. Try nating mag-navigate by character. M. A. A. G. A. N. G. Try natin mag-select. M. Mayagang dumating si Claire. I sang single mom sa kanyang nag-isang anak. I sang flower shop selected. Try din natin i-select all. Delivery writer selected. 10,425 characters selected. So narinig nyo kung ilang characters yung na-select nung nag-select all tayo. Ibig sabihin hindi naging image yung mga characters dito sa Word document. At successful nga tayo nakapag-convert from PDF file into an editable Microsoft Word file. Alright classmate, at yan na nga natatapos yung tutorial natin kung paano mag-convert ng mga PDF file into an editable file gamit ang I Love PDF. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nakatulong sa inyong ating tutorial ay i-like ang ating video at i-share ito sa iba pang NVDA users. I-comment lang din kung meron kayong katanungan at topic na gusto nyong gawan ko ng video basta may kinalaman sa paggamit ng Windows 10 computer using NVDA Screen Reader. Muli ako si Kuyaton, ang inyong guide sa paggamit ng inyong computer using NVDA Screen Reader. Magkita-kita po muli tayo sa susunod nating video. Have a nice day!